respected Chief Postmaster General Sharda Sampath Madam, Shri Captain Naveen Nagappa, our guest of honor, Postmaster General, Director, Colonel Akhilesh, and all the dignitaries of the dais, philatelists, ladies and gentlemen, and especially the award winners. We are starting the day's program with the invocation song by Srimati Vani. It's a special song for the day. Please, Vani Madam. वैष्णव जन तो तेने कही रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही। पर दुखे उपकार करी तुई, पर दुखे उपकार करी तुई, मन अभिमान नाणे रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे। सकल लोक मां सहुने वंदे, सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे तेनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे, पीड़ पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेने कही जे। वर्ण लोभीने कपट रहित छी, वर्ण लोभीने कपट रहित छी, काम क्रोध निवार्य रे, Thank you, ma'am, for rendering a special song dedicated to Maharaj. Thank you very much. Now, I request Sri Yalinidas, Postmaster General, Bangalore Headquarters Region, to please welcome the guests and the gathering, please. Respected Madam Sharda Sampath, Chief Postmaster General, Karnataka State, guest of honor for today's function, Captain Sri Naveen Nagappa, Colonel Akhilesh, Senior Officers of the Department, Director of Postal Services, Headquarters Region, Divisional Superintendent, philatelists, distinguished invitees, devotees, members of President Media, officers of the office, regional office, and general post office, Bangalore City, ladies and gentlemen. Today it is indeed a momentous occasion wherein we are going to observe Martyrs' Day in a very special fashion. And apart from Martyrs' Day observance of Martyrs' Day, we will also be releasing a special cover to commemorate the day. We are going to release a special postcard, and recently we had the first district level virtual reality exhibition, for which the awards are also to be given away by the Chief
occasion I am only reminded of what Albert Einstein told about the Mahatma, that the generations to come shall scarcely believe that such a man as this one, ever in flesh and blood, walked the surface of the earth. That basically embodies the Mahatma and the principles that he was and he will continue to be for this nation to guide it on its path to prosperity and progress. Secondly, today we have with us the Kargil war hero. But before I speak about him, I take this opportunity to extend a warm welcome to Madam Sarah Sabar, Chief Postmaster General of Karnataka. As I told today, we have with us Captain Sri Navin Nagarpal. Many of you might have heard about him. Those who have not heard about him will get to know about him in later debate today. He is son of the soil from Hubli, who is a mechanical engineer and joined the Indian Army. And he was instrumental in Indian Army's capture of point 48-75 during the Kargil war. And not many will be aware that he led 120 men to thwart the evil intentions of the enemy forces, and in the process he was severely injured. After 21 months of hospitalization and 8 surgeries, sir, we are happy to see you and visit us. And I, on behalf of Chief Postmaster General Karnataka Circle and all my staff members and the other audience here, take this privilege to extend you a very warm welcome. This is an occasion of remembrance of Kohima attack, where it is written, when you go home, tell us that we sacrifice our today for your tomorrow. And there cannot be more important words for a soldier who is immortal and whose contributions are never ending to this society. Welcome, sir. I take this opportunity to extend a very warm welcome to Colonel Pandey, who has been relentlessly pursuing for the release of these postcards to take the values of the Mahatma to the younger and budding generations. And we are thankful to you, sir. Welcome to this function. I also extend a very warm welcome to all my officers, the distinguished philatelists, members of press media, officers of Central Office, Regional Office, the awardees, and all present here to today's function. Thank you very much. Shall we go there and will you come on stage? No, we will arrange chairs there for them so that the dialogue can go. Yes. Thank you, sir, for welcoming everybody. And we do welcome you for this occasion. Thank you very much. Now, before proceeding to the next program, it's a special program arranged as today is Mata's Day, or the day on which Mahatma Gandhi was assassinated. And today we have two eminent philatelists who will be having a dialogue about the Mahatma Gandhi's theme. They will have a dialogue about the Mahatma Gandhi stamps or Gandhi through stamps. The dialogue will be now happening between Sri Chaitanya Dev and Sri Ramu. Let me be dare enough to give their short introduction, because why I am telling this is such big philatelists, it's very difficult to put it, summarize and introduce them. The stalwarts of philately, the first one is Chaitanya Dev. Dev started his stamp collection at the age of 5 years. He has participated in several state, national and international philatelic exhibitions and has won many medals in these exhibitions. His area of interest includes pre-independence stamps of French India, British India and Portuguese India.
He has authored a book on stamps of French India, which could be considered as a reference book on subject to all philatelists. He has co-authored many books with other philatelists. Some of them are A Guide to Permanent Pictorial Cancellations of Post-Independence India, Exemplified Philatelic Terms, and Jai Hind, A True Spirit of India. Dev provides lectures on philately at various philatelic and non-philatelic forums. He has given many guest lectures. He was a regular guest lecturer at the Postal Training College, Mysore. He travels around the city to various schools and colleges to provide lecture on philately to promote the same amongst youngsters. Dev is currently president of Karnataka Philatelic Society, Bangalore, one of the governing council members of Philatelic Congress of India, and a member of India Study Circle. Dev has been recently confirmed with the fellowship of Philatelic Congress of India. Chaitanya Dev is a mechanical engineer from REC Calicut and has done his M.Tech from BITS Pilani on quality management. Chaitanya Dev is also a Six Sigma black belt. He has served many industries in India in his career spanning over 30 years. Now you understand, a special person who has been in the field for the 30 years, I have to complete his introduction in 30 seconds. Yes. Now, the other great philatelist, Ramu Srinivas, who is known as the doyen of philately theme, Mysore Anche. He is an authority about the philatelic theme of Mysore Anche. Ramu is a passionate collector for more than 3 decades now. He has participated in several state, national and international philatelic exhibitions. He has travelled extensively in love of philately. He had conducted several workshops, guest lectures on various topics of philately. His collection of interest include Mysore Anche, a territorial postal system, and a literature on Indian philately. Ramu is a member of Karnataka Philatelic Association, Bangalore, South Indian Philatelic Association, Chennai, Philatelic Society of India, Philatelic Congress of India, and a fellow life member and one of the Indian representative of Royal Philatelic Society of London. Ramu has been recently conferred with the fellowship of Philatelic Congress of India. By profession, for the last 25 years, he has worked with various multinationals, including the Tata Group. Now, I have the privilege of inviting both of them to the stage for the said dialogue, please. Good morning, everybody. Good morning, ma'am. Just to set the context, I would request, next slide, please. Today we are going to talk about the famous stamps of India, Gandhi Service, as well as the Gandhi Stamps of India, which was introduced in the year 1948. To set the context, next slide. Any Gandhi, Bapu's collectibles are very, very niche products and highly demanded, highly in demand. For example, if you look at the first product, which is basically the Bapu has used those thali and those spoons and the fork, which is priced close to about 75,000 pounds. And next, when you come to the next, the 4 letters, you can see it's about close to about 1,000 pounds. His autograph is around 12,000 pounds. His photograph has been sold for about 20,000 pounds. Like that, recently his spectacles sold for about 2.5 crores, which is about 2.6 lakhs pounds. To start the dialogue, I would like to go through a small presentation, please. Interesting facts of the Gandhiji stamps. Close to about 90 countries have released stamps to commemorate his 150th birthday, which was in 2019. And till date, there are close to about 300 different postages stamps have been released by various countries. Gandhi itself is a theme which is in very high demand.
And if you go through the next of the things, even some of the close to about India itself has released close to about 50 different stamps on Bapu and close to about 200 odd covers. Next slide, please. To set the background of Gandhi service stamps, close to about in 1948, or just after the death of Gandhiji, on August 15th, we released 4 different values. The first was 1.5 anna, the second was 3.5 annas, third was 12 annas, and the fourth was 10 rupees. Here you can see the quantities printed at that point of time. Next slide, please. To use it for the official purpose, they printed these stamps with a service in Nasik Security Press. The quantity of those officially printed stamps are there in the thing, and the 10 rupees is the most expensive and the most in demand stamp, and that was printed only with 100 stamps. Okay, next slide, please. The usage was basically, the service stamps was basically for the official purpose, and it was used by Governor General's office. Next slide, please. The usage period was up to 31st August 1950. Even though this was released on 15th August 1948, this was used up to 31st August 1950, 31st January. These are some of the examples. Next slide, please. Next. And when it comes to the service stamp, especially the 10 rupees, the current, I'm showing you the trend, how the particular stamp has got its own value. Initially in 1998, the 10 rupees service was priced at 10,000 pounds. And in 2008, the 10 years period, it rose to 25,000 pounds, which was about 150% increase. Next slide, please. Over the years, up to 2011, it was very stagnant. It used to be priced at somewhere around 32,000 pounds. And next slide, please. By 2015, the catalog price went up to 1,65,000 pounds, making it the most valuable stamp of post-independent India. Okay, next slide, please. In 2011 auction, this particular single 10 rupee stamp was sold for 1,40,000 euros, which is roughly around, in today's context, it's about more than 1 crore rupees. One single piece of paper. Next slide, please. Here, this is one more example of Gandhi 10 rupees which was sold. If you read the last 3 lines of the description of the catalog, the Royal Collection includes a corner block of 4. Please note, this is the only stamp in the auction reserved at 90% of the estimate. Bids below 90,000 will be respectfully declined. That means you can imagine the demand of that particular stamp. Okay, next slide, please. This was priced at 600 pounds, that particular cover. Next slide, please. The realization was about 13,000 pounds. So, next slide, please. This is the actual service sheet. Up to 1980, there were some close to about 20 plus sheets were known in public hands, in which from 2008 onwards, I took up this as a subject and I started targeting that particular sheet, and I was able to get close to about 14 different sheets in my hand. Next slide, please. You can see the estimate was 1,000 euros, realized around 33,000 euros. Next slide, please. This is an interesting cover possessed by one of our Bangalore collector. This is written to Miss Iris Hayden, Madras, from the Office of the Private Secretary to the Governor General of India. Next slide, please. Here is the content. I am directed to acknowledge your letter to His Excellency of 9th May and to say that it is not possible to send you a set of Gandhi Memorial Service stamps, but one has been used on this letter. Okay? They were, for all the collectors, they used to affix the lower value and send one as a memorable gift. But the other top 3 varieties,
They never used to give it. Next slide, please. This is one more interesting cover, which was about the content of this cover goes in the next page, next slide, where it is written to Rajgopalachari. It is an official correspondence where one head of the mutt writes people entering the mutt because they were from the backward community. So he says, I'll go for forced to death. So that's the beautiful content. This was auctioned recently in one of the Indian auction houses, and it realized close to about 50,000 euros. Next slide, please. These are the various tracking of the realizations of the 10 rupee stamp. Next slide, please. This is how they certify the stamp, whether it is genuine or not. If you send it to the certifying agencies, they make a note of it and they compare through spectrography. They compare through spectrography the O print of the stamp. The black carbon which is printed, that service is compared in the spectrography as well as a carbon dating method. That's how they certify this particular stamp. Next slide, please. These are the 4 stamps commonly found. You get it for $10 as a collector memorabilia. Okay, less than $10, in fact. Next slide, please. This was one more realization. Next slide, please. These are the 4 stamps, which is world renowned. A set of 4 stamps recently sold for 5 lakh pounds. 5 lakh pounds by international agency called Stanley Gibbons. Currently, now it is in Spink hands. Next slide, please. Next slide. I was fortunate to at least to hold those 4 stamps, even though I don't own it. Next slide, please. This is the beautiful letter through which I'm going to end this small presentation, and we'll start with the dialogue, wherein this is also with one of our local collector. I'm sorry, I cannot let you have the Gandhi memorable stamps O-printed service for which you ask. Only few were O-printed and used on official correspondence of the Governor General. Okay, this was the official letter. Now we'll start with the dialogue. Dialogue is conceptualized by Chaitanya for the 150 years of Gandhi, and this dialogue we had presented almost 2 years back, and today we are going to end within another 10 minutes max. So otherwise it's basically a 1 hour presentation and the thing. Due to the time paucity, we are going to make it within 10 minutes. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, ma'am. Yeah, as Ramu said, this dialogue was conceptualized long back, and we are redoing this today for the sake of everybody. This dialogue is mainly kind of a question-answer session. So some questions I'll be throwing it open to Ramu, and probably he will take it up from there. But the first question, not in the syllabus, Ramu, but I still want to ask this question. Gandhi is considered to be a very simple man, right, throughout his life. And even there was a very, apt, I will not say apt, but there was a remark by George Bernard Shaw also on Gandhi, which I don't want to repeat, but that is how simple he was. Having said that, why is Gandhi stamp so expensive? See, the beauty of these stamps, even though we say that make in India and all that, we'll come to the next one of those questions which I'll throw it open to the public. Just to show the respect, the 4th value of the stamp was priced at 10 rupees. 10 rupees was equivalent to 4 grams of gold in 1948. Yeah, so does this show the importance of the person or something else? Yes, we have to remember him throughout our life when we think of the independence or the freedom movement, and at the same time
this particular 10 rupees was just to show the mark of respect to him by Government of India, and they decided the fourth value to be at 10 rupees. Right. So these stamps, the 4 stamps what we have, it was actually issued on 15th August 1948 by the Department of Post. But there is a general feeling that these 4 stamps were called as the mourning issues, right? Why it should be called? Because even though it was issued on 15th August 1948, which happens to be our first, the second Independence Day, why it should be called as the mourning issue? On the first Independence Day, that is 15th August 1948, they had to come out with a theme called, at the same time they wanted to commemorate Gandhi, and they called this as a mourning issue. But officially speaking, this cannot be a mourning issue. Okay, on 30th January 1948, if you talk about the philatelic term, philatelic aspect of it, on 30th Jan 1948, one of the Wright brothers passes off in US. Okay, one local collector over there has made the mourning cover with Gandhi on the top, and at the bottom the Wright brother, one of the Wright brother. That technically becomes the mourning issue if you are going with philatelic aspect of it. But as a respect, we called this as a mourning issue of 15th August 1948. But yeah, it is only those covers which were issued at that point of time were called as mourning issues. But why do we need 4 values? We have values of 1.5 annas, 3.5 annas, 12 annas and 10 rupee. And looking at the time, 1948, paying a 10 rupees postage for an article is unheard of, right? It's too expensive at that point of time. So why we should have 4 values? Generally, the 3 issues are being used in most of the foreign registered letters and all that. The 4th issue was purely a philatelic issue, and they used to cancel with the 4th issue only for the philatelic purpose only. And most of the usage you will see only in the telegraph usage or the parcel post, which are used as a heavy parcels which are sent abroad or within India are used with the 10 rupee stamp. Even then, it was a very highly priced stamp at that point of time. And we see these stamps are generally pasted on black colored covers. Are these covers the first day covers, or are they something else? There was a collector by name Advani in Bombay. He introduced a cover called mourning cover with a black color. That was purely, again, he printed it as a private cover, which was around 30 numbers or 40 numbers, the today's statistics says. But unfortunately, he must have printed more than 100 odd or 200 odd covers, which are still in circulation. And on that, he introduced the first 3 stamps, and the 4th stamp was left blank. But even then, few people who were, having that 10 rupees to afford, they got the 4th value also cancelled on those covers, which is again a private cover. It is not an official cover. Okay. So these Gandhi stamps, 4 values, all are overprinted service. Now you showed one photograph holding this particular. I remember, I think we saw that in Stockholm, right? Stockholm. Right. So yeah, that was the photograph, right? And that was in the Stanley Gibbons stall, right? No, Spink stall. Spink stall. Okay. Currently, the owner of the 4 Right. values are with Spink, Right. and they are quoting about 8,000 pounds for the strip of Right. Now, 8 lakh pounds. when we looked at your presentation, you said 100 stamps were overprinted service. That means 2 sheets, right? 2 full sheets. sheets. Now, what happened to these sheets? Where are they today? One full sheet is with the National Museum, Delhi. It was last displayed during the 2011 INPEX, and recently also in 2017 INPEX also it was displayed by the Department of Post. Apart from that, there is a block of 4 in Nasik Security Press, and one more block of 4 with the Queen's collection, and 5 were given to the dignitaries.
5 were given to Rajgopalachari's family, Pandit Nehru's family. Like that, 5 were given, and those 5, out of the 5, only I was able to track only one single stamp, and the rest 14 are with the individual collectors. 14 are with the individual collectors. Still, there are 12 to 13 stamps which are elusive, even to date. Probably some collectors may be having, and at the end of the day, they may not know the value of that particular piece, or maybe it must have destroyed with the time. So these service overprinted stamps are mainly used for government purposes, right? Yes. So why should it come, a mint copy should come in private hands? It should not happen, right? Because what happened was, how it came into the public usage was basically Rajgopalachari wanted to raise funds for the Harijan and other backward classes. So it was sold at a premium to the private hands in those days. Okay, so it was deliberately sold by the office of Rajgopalachari. Okay. So and out of, so that means only one sheet is sold. No, what happened was, some local collectors, they made that as 4 sheets. But to the fact, it is only 2 sheets. One entire intact sheet is with the department. The other sheet, which was torn into blocks and other things, are in the private circulation. So what is the biggest size of block available in the private collection? Private collection is, this is the only strip of 4. It's a strip of 4. There's no blocks. No or blocks. Nothing like because one is in the Queen's collection, the block of 4. The other block is in the Nasik Security Press. Okay. Right. Now, this is 10 rupee Gandhi service is one of the, we can say that one of the expensive stamp of post-independence India. But when you look at these 4 stamps of issued at that point of time, we see something very interesting on the stamp. So can we have that stamp on the, yeah, let's hold it. I see Bapu is written in Hindi and Bapu is also written in Urdu. If I decipher that correctly, it is Urdu, right? So are there any other stamps which were written in Urdu, or is this This is series the only the one. only series? This is the only one. Okay, so post-independence India, there are no other stamps With the which were, Urdu version. Urdu version, okay. So only these 4 stamps Were we with have the it in Urdu. Urdu. Okay. So can we consider this stamp as a stamp for investment? No, So that is a philatelist answering. not at all. It's also a bubble, okay. In fact, between 2008 and 2014, it was in the peak. The 4 values, the lower, all the 4 individual stamps had touched almost 35 to 40,000 rupees. Today it has come down to somewhere around 12 to 13,000. So it's all, again, philately as an investment, it has its own ups and downs. So as a serious collector or whatever, if you want to own one for your collection, look at as point of the collection point of view, not as an investment point of view. So if I want to own one stamp, what are the precautions I should have? How do I know that it is not forged? Yes, the lower 4 values nowadays, if you go to the eBay, there is a Chinese dealer who is selling at $2.50. $2.50, which is roughly about 200 rupees. If you compare the actual stamp with the Chinese stamp, you can't even make out except the puffs. Okay, so you should be very, very careful. Unless you know the subject, please don't get into buying of these things. Even it has intruded our local market. Lot of dealers, knowingly or unknowingly, are with the basic, the dhanam moolam idam jagat. So because of that, people are selling it at 15,000, 12,000 and gullying the collectors. So we should say that if you want to procure any of these service stamp, always take the guidance of an expert. For the service stamps, yes, without the certificate, please don't go for it. Please don't go without the certificate. Okay, imagine that somebody has procured it, okay, with all the certificates. How do one preserve these stamps? Yes, the beauty of these stamps all come with the original gum,
and Bangalore is the only climate which can take it for few more years. Okay, otherwise you need to maintain any unmounted mint stamps, not only Gandhi, any stamp with a humidity of between the range 45 to 55. Otherwise it gets tropicalized, and the tropicalization, if it continues, the paper will become brittle and it will become powder. Now, if you look at these, the strip of 4 on the selvage, it says that Croatia, right? So, I understand that these are printed by Croatia, right? Switzerland. Why it has to go to Croatia? At that point of time, 1948, we have the Nasik printing press fully operational, right? Correct. So, why this has been given to Croatia? Yes. Before to that, I would like to accept few senior collectors. Others can answer this. Do you know where this image was taken from? Any of you? You can go to two more previous slides where you can see the lower values also. You can go up. Yeah. You can see those lower 3 values and the 4th value. These are the Chinese ones. Okay. But still, the image purpose, you can make use of it. If anybody from the audience, except few Gandhi collectors and the senior collectors, anybody else can answer from where these 2 pictures were taken from? Probably, if for the right answer, I can post one good memorabilia also. Pardon, ma'am? Bahasa. No. Anybody? Any guess? No. Very famous 2 portraits. One is from the very famous magazine, to give a hint. The other one was a portrait of a very well-known princess of one of the erstwhile kingdoms. One is the smaller low one values was, from yeah, the Time magazine. The 10 rupees. 10 rupees. I gave you the clue also. It looks like it's a painting. Any guess? Any? No. Is it the painter is from South India? No. No. Okay. So it has to be from North. Rajakumari. Okay. So these are both the images were taken from 2 different. One is from the Time magazine. The second one, as he said, it is Rajkumari Amruta Kaur. Okay. It's a painting. It's a painting. The 10 Okay. rupees was taken from Rajkumari Amruta Kaur's painting. So the question still remains. Yes. Why Switzerland? We had our own Nasik security press. Any guess? Any answer? Pardon? No. No. They wanted a better quality of printing, ma'am. So, even though we had one of the best printing methods with us, even then they decided to go with Courvoisier, Switzerland. But when we had a discussion with one of the person from India Security Press, Nasik, he gave a totally different version. His version was that during that time, the India Security Press, imagine at that point of time, 1948, India was under transition from the British rule to the Indian rule, right? So they had a lot of things to print, okay? So the excuse given by them was they don't have enough time to print a postage Even stamp. for the 15th August, they were printing the Pakistan overprints. Overprint. So that's the reason on 15th August 1947 we don't have our own stamps. Stamps.
there is a clear instruction given to them that you need to print Pakistan overprint stamps rather than Indian stamps at that point of time. Okay, so let us go beyond these 4 stamps. Were there any Gandhi issues which came after these 4 stamps? Plenty of them are there. Plenty of them are there. Close to about, India itself has released close to about 50 plus as on date. We have issued different stamps on that. I think on 2nd October 1969, we had a stamp issued by Department of Post with both Gandhi and Kasturba together, right? Correct. It's kind of a blackish kind of a stamp, Brownish one. brownish kind of a stamp. Yeah, On the it is bottom there on the bottom left. left bottom. That's the one. Okay. Now, Ramu, correct me if I am wrong. That is the first stamp on which there is a couple on the stamp. Correct. That's the first Indian Stamp stamp on which the there is a couple. Couple. Right. So Both there, husband. yeah, there were very few stamps where couple were depicted on the stamp. I think the next stamp came long after. 84. 84 it came. So that was the first stamp where a couple was depicted on the stamp. Okay. Right, so finally, probably just to sum it up, even though Gandhi was a very simple man, his memorabilia and stamps and all articles connected with him is today it is very expensive. So it is for me it is a big kind of a paradox. You cannot have an article on Gandhi as so expensive. So with that, probably we should end our dialogue. So Ramu, thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Just to end, any tangible investment, whether it is philately, art, or any collectibles, takes a different kind of a structure. Here, money doesn't play a role. The knowledge plays the first role, then the money comes into picture. So always, whenever you are buying anything more than 10 rupees or 10,000 rupees, please have your knowledge, then go ahead with it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very much, sir. As it is time of Bapu, they always say life is not difficult if you keep it simple, and being simple is the most difficult part of the life. And simplicity, the name is Mahatma Gandhi. So the principles are very costly and the articles are also very costly to conclude. Thank you very much for that, sir. Now it's the time to release a special cover on the Martyrs' Day remembering Mahatma. I request Srimati Sharda Sampath, CPMG Karnataka Circle to please do the honor of releasing the special cover now. Martyrs' Day or Shaheed Divas is observed on 30th January every year to honor all those who gave their lives for our country. This day marks the death anniversary of the father of our nation, Mahatma Gandhi, who was assassinated during the prayers at Birla House, Delhi in 1948, after India got its independence. This special cover is released as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav in memory of those who have sacrificed their lives during the struggle for India's freedom. Thank you all the guests for doing this honor. Now, in the series, there is one more, the release of special picture postcard on Mahatma. Now I request again our CPMG madam to do the honor, please.
Thank you very much. Sorry for the press people, we have delayed you. Sorry, thanks for cooperating. Now, exactly at 11, we have silence to be observed. But now it is time for the speech by our guest of honor. At 10:59, sir, if you don't mind, we will give you a siren for the moment silence. Yes. It's Shri Captain Naveen Nagappa, Sena Medal winner of the Kargil War. Please. Yes. You can sit also. Yeah. A minute silence, right? Yes. Good morning, everyone. Pardon my ignorance. Before I took my place on the dais, I was just discussing with Madam that our children, or for that matter, younger generation, don't even know about Paramveer Chakra awardees. And then I started realizing how little I know about this aspect called stamp collection. I'm glad that my friend, philosopher, guide, my mentor, Colonel Akhil Kumar, invited to this event. I'll go back an enlightened person. Thank you, sir. Okay, should I proceed in Hindi, Kannada, English? I'm basically a Kannadiga. Kannada, I don't know. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬಲಿ ಡೈಸ್ ಮೇಲೆ ಕುಂತವ್ರಿಗೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಮೂಲತಃ ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವನು. ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ 20 ವರ್ಷ ಆಗೋಗಿ 22 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಕಾರ್ಗಿಲಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಏನಂತಂದರೆ, ಟೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇವನವನು ಅಂತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲಿದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನವನು ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್. ನಾನು ಯಾರು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಹುಬ್ಳಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ದೆನ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷೆ, ಏನು ಸಾಫ್ಟ್ ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಭಾಷೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳವಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವನು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು, ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ 24-25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂತೆ. ಬಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಛಲ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಒಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಐ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ 2 stars ಆನ್ ಮೈ ಶೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕಮಿಷನ್ಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನಂತರ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಭುಜದ ಮೇಲೆ 2 ಸ್ಟಾರ್ ಏನು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಟ್ರೆಮೆಂಡಸ್. ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1998 ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಆದೆ. 1998 ಡಿಸೆಂಬರ್ಲಿ. ಜನವರಿ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಜನವರಿ 1999 ಐ ಜಾಯ್ನ್ ಎನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ 13th Battalion ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್. ಆ ಯೂನಿಟಿನ ಹೆಸರದು. ಅವಾಗ ಅದು ಸೋಪೂರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಸೋಪೂರ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಟೆರರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೋಪೂರ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹಾಟ್ ಬೆಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ. You need to stop at Sopur only, sir. Yeah, sure. Afterwards you can march.
Thank you all, sir. Thank you. I was talking about my first deployment, which was in a place called Sopur. ಜನವರಿ 1999ರಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಫ್ಸರಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಲ್ಪರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಆ್ಯಂಬುಷ್ ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚದನ್ನು ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಪಿಚ್ ಡಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಂಡು ಬಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಸ್, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಡಿ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇರಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜೋಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಬ್ರಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಅವ್ನು ಜೋಡಿದಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್. ಈ ಥರ ನನಗೆ ಒಬ್ಬನ ಬಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು, ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಅವ್ನು ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಶಾಮೆ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಜನವರಿ 1999 ಟಿಲ್ ಮಿಡ್ ಮೇ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 5 odd months, ನಾವಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆತಂಕವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದು ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದಾಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೇ 1999ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸೋಪುರ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಭಾಗದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ 13th Battalion ಜಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೋಪುರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಎಸ್, ದ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿಟ್ ವೈಂಡ್ಸ್ ಅಪ್, ಎಲ್ಲ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ದ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಝೋನಲ್ಲಿ. ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸೈಡ್. ಸುಮಾರು ಜನ ನಾನು ಈ ಥರ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯುದ್ಧದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ನಿಮಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಜೀವದ ಭಯ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ವಾ? ಬಂಧುಗಳೇ, ನೀವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಣು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, 13-14 days ಲೇಟರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಶ್ರೀನಗರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೈವೇ ಏನಿದೆ ಅರೌಂಡ್ 360-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶ, ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ವ್ಯಾಂಟೇಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಲ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು 10 ಜನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು, ಅಂದರೆ ಊಟ ಇರ್ಬೋದು, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ವಾರ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ 10 ಜನ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಹಿಮ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಹಿಮ ತುಂಬ ಬೆಳೆದ್ರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಕೆಟೆಡ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ವಿಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ, ಹಿಮ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಹಿಮ ಕರಗಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬರ್ತಿದ್ವೋ, ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವೋ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಕೂಡ ವಿಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವೆಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಿಮ ಕರಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಅವ್ರವ್ರ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸೆಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಆಲ್ದೋ ದರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ಲಿನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ಅಡ್ವರ್ಸರೀಸ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್ ಆನ್ ಇಯರ್. 99ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 99ನಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಬಂದು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಆವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಂಡವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ರೆಕಾನಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೆಕಾನಿಸೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬರೀ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋದು, ಅಂದರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಜನ, ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಜನ ಜವಾನ್ಸ್, 4 ಜಾಟನೋವನ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್, ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸೌರಭ್ ಕಾಲಿಯಾ ಅಂತ. ಈ 5 ಜನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 6 ಜನ, ಒಬ್ಬ ಆಫೀಸರ್, 5 ಜನ ಜವಾನ್ಸ್. ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು, ಅಂದರೆ 5-6 ಜನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳನ್ನು ತೊಗೊತಾರೆ, ಮೇಲೆ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಬಜರಂಗ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹತ್ತ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರು ಇರೋದು 6 ಜನ, ಅವರೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 80 ಜನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೇನು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ ನಂತರ ಇವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತರ್ಕೊಂಡು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯನೋ, ಇವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋರಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಇವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಇವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ನರ್ ಆಫ್ ವಾರ್, ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ತೊಗೊತಾರೆ. ಈ 6 ಜನನ ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ತೊಗೊತಾರೆ. ಮಿತ್ರ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಈ 6 ಜನನ ಯುದ್ಧ ಬಂದಿಗಳಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು 21 ದಿನಗಳ ನಂತರ, 21 days later, when the bodies of these 6 soldiers were handed over back to the Indian Army. ಬರೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, the entire world was shocked to see the state of those bodies.
ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಸ್ಕಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಲ್ಲನ್ನು ಮುರಿದಿರ್ತಾರೆ, ನಾಲ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಸಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತುರಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಸಿಗರೆಟಿಂದ ಸುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೈ ತುಂಬ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಜೆಂಟಿಲ್ಸ್ ವೆ ನಾಟ್ ಸ್ಪೇಡ್. Even can you imagine 21 days there these people had to go undergo this torture. It was for me, it was for a personal loss because Saurabh Kalia ನಾನು ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ. Loss is a loss, but when you lose someone who is very close to, who is known to you, it hurts you more. ಜನರಲ್ BP ಮಲಿಕ್ ಅವಾಗ ಚೀಫ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹವ್ ಫೈರ್ಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲೆಟ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ವಿಜಯ ನಮ್ದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಾಸ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ಗೆ ಆರ್ಮಿ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೇ ಒನ್ ವಿ ನ್ಯೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ದಟ್ ವಾರ್ ಅಂತ. ಕಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟ್. 13th Battalion Jammu and Kashmir Rifles, ನಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ 2 attacks. ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ವಾಸ್ ಆನ್ .5140. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಸರ್ವಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾಮ್ವಾಲ್ ಅಂತ ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ .5140 19th ಜೂನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸಚ್ ಅ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ವಿದಿನ್ 48 hours 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವೈರಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಂಕರ್ ಸಂಗಡಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಪಡಿಸಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು 23-24 ವರ್ಷದ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಇವು ಎಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ಮಧ್ಯ ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಮಧ್ಯೆ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಏ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು .5140 ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೂ ಕ್ಯಾಶುಯಾಲಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೊಲಾಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಐಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕೇಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಆದರೆ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಅಳುಕಿದೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ. ಐ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಚರ್. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಭಾಳ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ವರದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕ್ .4875 ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ದ ಡೇಟ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ವಾಸ್ 4th July 1999. 4ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ 1999 ನಾವು ಈ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೆಕೊನೆಸೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಹೊರಡಬೇಕು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 3 ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಬಡಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿರ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಜಸ್ಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಯಾವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪುತ್ತೋ, ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಬ್ अच्छे दिन में आपके साथ, कोट अनकोट ही सेज दीज वर्ड्स, जस्ट इमेजिन, अच्छे दिन में आपके साथ था, अभी बुरा वक्त आया हुआ है, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ दूँ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನನ್ನ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಲಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಅವನೊಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಸರಿ ನೀನು ಬಾ ಅಂದೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಓಡೋದ, ವೆಪನ್ ಗಿಪನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ. 4th July 1999 ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಜವಾನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವ, ಒಂದು ಜೋಶ್ ಇರಬೇಕು ಅವರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸುನೇರ ಅಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಲಿಖಾ ಜಾಯಗ, ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಮೇಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಪೂಜೆನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಡಿತ್ಜಿ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಲಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ನನ್ನ ವೆಪನಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ರು. ಅವಾಗೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಸಾಬ್ ಹಿಮ್ಮತನ ಈ ಹಾರನ ಆಪ್ಕೋ ಬಹುತ್ ಆಗೇ ಜಾನ ಹೈ ಅಂತ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ಗಳು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಅಟ್ಯಾಕಿಗೆ ಹೋಗೋರು ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕರ್ನಲ್ YK ಜೋಶಿ ಅಂತ, ಈಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ನಾವು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನವೀನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯು, ಅಂದರೆ ನೀನಿನ ಜವಾನ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ, ಜವಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದರು. ಅದೇ ಥರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಆಫೀಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ನಿಂತಿದ್ರು. ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಶೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ತಪ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ತಪ್ಕೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನೋ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವರು ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ವರ್ಡನ್ನು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನನ್ನನ್ನು ಹಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಗಲೆ ಲಗ್ನ ಯಾರು ನಜಾನೆ ಕೊನ್ಸಿ ಮುಲಾಕಾತ್ ಆಕ್ರಿ ಹೋಗಿ.
ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಐ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಹೌದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ನನ್ನ ಜವಾನ್ಸನ್ನ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯುದ್ಧದಿಂದ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಹಿಟ್ ಮಿ ದೆನ್. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಯೂನಿಟಿನ ವಾರ್ ಕ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕೂಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿಟಿನ ವಾರ್ ಕ್ರೈ ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ. ಇನ್ನೇನು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಕತ್ಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲ ವೆಪನ್ಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ರೇಡಿಯೋ ಸೆಟ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸಲ ನಾನು ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಕೂಗಿದೆ. 120 ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ದುರ್ಗೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಏನು ಕೂಗಿದ್ರಲ್ಲ, ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಂಗ್. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ, ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನಾಗಲ್ವೋ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತೀವೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರಲ್ವೋ, ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಸರ್ಟೆಂಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ .4875 ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಿರಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಸಂಗಡ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಂಕರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 ಬಂಕರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸುಮಾರು 120 ಜನನೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಎಡವುತ್ತಾರೆ, ಬೀಳ್ತಾರೆ, ಮೆಟಲ್ ಕ್ಲಿಂಗಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು 10 ಜನನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 ಜನ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂಕರ್ನ, ನಾನು ಮಧ್ಯದ ಬಂಕರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ 4 ಜನ ತೊಗೊಂಡು, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂಕರ್ನ ಒಂದು 3 ಜನ ಹೋಗಲಿ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋದು, ತವಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಆ ಬಂಕರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು. 3 ಟೀಮಲ್ಲಿ 3 ಬಂಕರ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸಿಬೇಕು ಒಂದೇ ಸಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವೆಪನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬುಲೆಟ್ಸನ್ನ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರಿ ಅಂತ 3 ಟೀಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ವಿ, 3 ಟೀಮ್ ಹೊರಟ್ವಿ. 3 ಟೀಮ್ ಆ ಬಂಕರ್ಗಳನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕತ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ ಬ್ರೋಕ್ ಲೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗ್ರೆನೇಡ್ ತೆಗೆದು ಎಸೆದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲಿದ್ದಂಥ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇವರ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಇವ್ರು ಎಚ್ಚರಾಗೋದ್ರೊಳಗೆ ಈ 3 ಬಂಕರ್ನ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಮಗೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫುಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು, ನಮಗೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಮೈನ್ಸ್ ಅಡ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಂದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೆರಡು ಬಂಕರ್ನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಗಿದ್ದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾವೋ ಇಲ್ಲೋ, ವೆಪನ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ವೆಪನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಆ ಥರ ಸೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಂಡಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಖ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಸತ್ತಿದನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪೋಸ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, 3 ಜನನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಆ ಬಾಡಿನ ಟಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಾನು. ನನ್ನದು ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗ್. ನಾನು ಏನು ಜೊತೆಗೆ ಬರಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಬಡಿಯಲ್ಲ, ಹಿ ವಾಸ್ ನೋ ಮೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಐರನಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಒಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಜವಾನ್ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಬಡಿ ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಹನಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸೈನ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನನ್ನನ್ನು 100 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ತುಟಿ ಹಲ್ಲು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಒಯ್ತೀರ. ನಾವು ಕೂಡ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಒಯ್ದಿರ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮ್ ಸಿಂಗನ ಬಾಡಿನ ಹಾಕಿ ಕೆಳಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು ಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಘಟನೆ ಹೇಳಿದೆ. 5ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ದಿನ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, 5ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಆಗುತ್ತೆ, 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್ 48 hours ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಮಾರ್ಸಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡಿ 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಊಟ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾ? ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಊಟ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ಡಂಪ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಧ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ನಾವು 48 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಅಮ್ಯುನೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸರ್ ನೀವು ಊಟದ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಗುಂಡು ಮದ್ದುಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯು ವಾಟ್ ಮೀ ವಂಡರಿಂಗ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಸರ್ವೈವ್ ಅಂತ. ಬಿಲೀವ್ ಮಿ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್, ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ ಆಲ್ಸೋ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಜುಲೈಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಹಿಮದ ಮೇಲಿನ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫುಲ್ ಗಲೀಜಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಸುರಿರುತ್ತೆ, ಓಡಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಗಲೀಜಾಗಿರುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಕಪ್ಪಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಲೇಯರ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಕೆಳಗಿನ ಲೇಯರ್ ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಿದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಫೀಲ್ ಎಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏಟ್ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ಫಾಟ್ ಇನ್. By 7th early morning,
4ನೇ ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. 5ನೇ ತಾರೀಕು 6ನೇ ತಾರೀಕು ಇಡೀ ದಿನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾನೇನು ಆಮಿನೇಷನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಆವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಟೀಮನ್ನು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 7ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಂಕರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಬಂಕರ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು 0.4875 ಗೆದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಂದು AK-47 ಇದೆ, ದೊಡ್ಡದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿದೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಆ ಕಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಕುತ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 7th ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರೊಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡನ್ನು ಎಸಿತಾರೆ. ನೀವು ಮೂವಿದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪಿನ್ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಎಸಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡನ್ನು ಎಸಿತಾರೆ. ಅದು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪಿನ್ ತೆಗಿತೀರಾ, ಈ ಥರ ಎಸೆದ್ರೆ 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಸಿಬೇಕು, ಅದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬೇಕು. ಅದು ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂತರ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬಿದ್ದರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 5 ಮೀಟರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಚಿದ್ದಿರಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಿತ್ತು. ನಾನು ಎದ್ದಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಓಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒದಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಒದ್ರೆ ಎಲ್ ಶೇಪ್ ಬಂಕರ್ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಜವಾನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾಲಿಂದ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರೆನೇಡನ್ನು ನನ್ನ ಜವಾನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಗೆ ಓದಿಲಿ? ಸೊ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಒಂದು ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಓಡೋಗ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಲೈವ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ವಿತ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 5 ಮೀಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡೆ ವಾಪಸ್ ಎಸಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಾಲು, ಒಂದು ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಹಣ್ಣು, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಏನಾದರೂ ಎಸಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಬೇಕು. ಆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಎತ್ಕೊಂಡು ರಾಂಗ್ ಸೈಡಿಗೆ ಎಸದೆ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಅದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಗೆ ಬಡಿತು. ಬಂಡೆಗಲ್ಲಿಂದ ಬಡಿದು ಉರುಳಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 4 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡ್ರಮಟೈಸಿಂಗ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಡೆತ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್. ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸಾವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಗಾಯಿತು. ಅವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇದೇ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಆ ಗ್ರೆನೇಡಿನ ಸಿಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಭಾಗೆಲ್ಲ ಚಿದ್ರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ನವೀನನ್ನು ಏನಂತ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಲುಬು ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಮಾಂಸ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡೋ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅಂತ ನನ್ನ ಮುಖ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬಲಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದ ತಕ್ಷಣ ದ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಟುಕ್ ಆಫ್. ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಯ್ಗುಟ್ತಾ ಇದೆ, ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಂಜಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ಡಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಬಲಗಡೆದಂಥ ಬಂಡೆಗಲ್ ಅದಕ್ಕೂ ರಕ್ತದ ಚೀಟಿಗಳು ಸಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನೋ ಸತ್ಯ, ಐ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾಲುಸಿನೇಷನ್. ಐ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಅವೇರ್ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೆಡ್ ಆರ್ ಅಲೈವ್. I was in that state of mind. And at some point of a time, what I could make out was, what I could sense was, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನವೀನ್ ಸಾಬಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಅವರು ಫೈರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ಕಮೋಷನಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಸಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬತ್ರ ಅವ್ರು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನ ಬಂಕರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಇದ್ದಂಥ ಬಂಕರ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು, ನವೀನ್ ತು ಡರ್ನಾ ನೈ ಮೈ ಆಗೆ ಅವನು. that is the time I realized. Then I came to know, ಹೌದು ನವೀನ್, ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನೀನು ಸಾಯಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಎಡಗಡೆಗೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ AK-47 ಆ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಎತ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು ಫೈರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೋ ಮಾಡಿ ಕೌಂಟರ್ ಅಟ್ಯಾಕನ್ನು ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹತ್ರ ನನ್ನ 2 ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ನಾನು ಎದ್ದಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹತ್ರ ಎಳಿತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಷಾ. ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹತ್ರ. He is trying to tell me, he drags me. That clip has been shown in that movie, wherein I have got severely injured, and I am telling कि sir मैं नीचे नहीं जाऊँगा, मुझे लटना है. I kept on telling, but finally he says नहीं, तो यार तू तो हम तो तेरे सोच रहे थे तू इंजीनियर है, साला तू तो फौजी निकला, तू तो फाइटर निकला, तुझे नीचे जाना पड़ेगा, अदरवाइज तू जिंदा नहीं बचेगा. ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪ್ಪನ್ನು ಶೇರ್ಷಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಅವರು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಫಿಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನನ್ನು ಭುಜದಲ್ಲಿ ತಟ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 150 ಮೀಟರ್ ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕೆಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಾಗ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕತ್ಲಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಡೇಂಜರಸ್ಲಿ ಇಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಸಾಯ್ತೀನೋ ಬದುಕ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೆಡೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಿದ್ರು. ನಿನಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ನಿಂದ ಮುಂದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರು. ಸೊ ಸೆಡೆಟಿವ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎಚ್ಚರಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಂದು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪೈಲಟಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹಾರಬೇಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆರ್ ಲೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಶ್ರೀನಗರ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆನ್ ಐ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಟು ಶ್ರೀನಗರ್. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶ್ರೀನಗರಲ್ಲಿ ಲೋ ಫ್ಲೈಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಗರ ಹತ್ರ ಹೊರಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ನನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನನ್ನ ಎದ್ದೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಬ್ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನೇ ಉಟ್ನಿಸಿ ಮನಾ ಕಿಯೋ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದ್ದೇಳಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 0.4875 ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಬಾವುಟ ಹಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. I felt so happy about it. I felt so glad. I was on cloud 9. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನವೀನ್, ವೆದರ್ ಯು ಲಿವ್ ಆರ್ ಡೈ, ಇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್. ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್, ಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅಂದೆ. ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಸ್ಟ್ರೆಚರಲ್ಲೇ, ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಲ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ. ಮಲಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಬ್ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಹಮ್ನೆ कीमत ಚುಕಾಯಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತ್ಯಾಗ, ಬಲಿದಾನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಸಾಬ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹತ್ರ ನಹಿ ರೇ. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಜೋಲ್ಟ್ ಐ ಕುಡಂಟ್ ಟೇಕ್. ಸೆಮಿ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀನಗರ್ ಹೋದರು. ಶ್ರೀನಗರಿಂದ ದೇ ಟುಕ್ ಮಿ ಟು ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಫೈನಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಲೆಗ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸೊ 21 ತಿಂಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿದ್ದೆ. 8 ಮೇಜರ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಡಿಕಲಿ ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. The point I would like to convey here is, today we are celebrating Martyrs' Day. Otherwise, it is not the fact is not really connected. But what I like to say is, ನಾನು ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೆಕ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್, ಲೇಡೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್, ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ 527 soldiers sacrificed their life. 1,300 of them have got injured, for whom life has never been the same again, but yes, they are alive. But imagine the plight of those 527 soldiers, their family, ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ರಕ್ತ ಸುರದನೆ ನಿಂತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 527 ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದರೆ, ಇದೇ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊತಿದ್ರು ಏನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್, ದ ಹಾನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನವೀನ್ ನಗಪ್ಪ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ 527 soldiers as well as 1,300 who got injured. I would like to thank the audience for giving me this opportunity, and Postmaster's office for giving me this opportunity and hearing my experiences. Thank you. Jai Hind. Just to correct, he is Captain Naveen Nagappa, Sena Medal, Shaurya, that is Gallantry Award winner. Thank you, sir. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಯಾವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದವಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಯುದ್ಧಸ್ಯ ವಾರ್ತಾರಮ್ಯಂ ಅಂತ. ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಕೇಳಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೋಮಾಂಚನಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿನ ನಾಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದವರು, ನಮ್ಮದು ಅದೇ ಊರು ಸರ್. ಎಸ್, ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಷೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಲಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ. So, thank you very much, sir. And my thanks are due to Colonel sir also for giving an opportunity to have such an occasion here by inviting me. Thank you, sir. Thank you very much. ಈ ಮಾರ್ಟೈರ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ರೀಜನ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವರ್ಚುವಲ್ ಫಿಲಾಟಲಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಪೆಕ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಬಹುಮಾನ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ
award winners, I have one line of instruction, please. Please come from that side, collect your award and go from this side and be seated. Please. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್. I now request our guest of honor, Captain Naveen sir, to please give away these medals to the winners of district level virtual philately exhibition SAMSKRITIPEX. Bronze medal goes to Bharati Kumaraswamy for the class India's Rich Cultural Heritage for Culture of Karnataka Festivals and Temples, and another bronze for UNESCO Heritage Sites in India. Bronze goes to Harpit Jagannath for India's rich culture and heritage for Vision of India. Arpit Jagannath. Yes, ma'am. And bronze goes to Reshma PV for the class India's Rich Cultural Heritage for the exhibit Our Glory, Our Pride. Reshma PV. Next, Anurag Saurabh, bronze medal for theme philately, stamp of the past Indian archaeological heritage. Bronze to Vishesh PV for the youth category, water projects in erstwhile Andhra Pradesh. Vishesh PV. Next, bronze to Jagannath Manisa for postal history on the exhibit Bengaluru and Mobile Post Office. A bronze and a silver for Mobile Post Office. Jagannath Mani sir for the class Postal History. I request Sushil Mehra sir, who has won silver for India's rich cultural heritage on the exhibit Tridevi. Sushil Mehra sir. Silver medal for India's rich culture and heritage for the exhibit Tridevi. The next silver goes to Anand Murthy for the class Postal History for the exhibit Travelling Post Office and RMS. Anand Murthy sir. Shreyesh BM for the class Aerophilately, Souvenirs of the Maiden Flights. Silver medal to Shreyesh. Shreyesh is not there, so we'll move on to Sridevi Nuggehalli. Ma'am has won silver for theme philately on Music World of Stamps. Madam has also participated in the invitee class on Netaji. Special thanks to Sridevi ma'am for giving her exhibits in the invitee class on Netaji on 125th birth anniversary of Subhash Chandra Bose. Kishan MK has won silver for the theme philately, Roland Hill 100. Kishan MK. Thank you, sir. Kavya has won silver for first day covers and special covers on the exhibit Karnataka Heritage. Is Kavya here? The next silver goes to Anirudh
Ravindra for youth category spectacular sports. Anirudh. Bharti Kumaraswamy ma'am is collecting. Anirudh Ravindra was 1 silver. The next silver goes to Kedar TK under youth category on the exhibit unique stamps. Kedar TK. Master Kedar TK. The next silver goes to Sharanamma on the youth category for traditional toys and games. Sharanamma. The next silver goes to Suchet PV under youth for Guardians of India. Suchet. Suchet. Next, Sanvi Suresh as 1 silver for under youth category for Crafts of India. Sanvi Suresh. The next silver goes to Sumangali Seva Ashram Girls High School, learning Kannada alphabets through philately under School Collection Group C. All the 3 girls from Sumangali Seva Ashram Girls High School. The much awaited category now, gold goes to Chandrajit Ghosh for traditional philately, 1854 India, first issue of Afana and Vanana. Gausar is not here, so we move on to next. I request Arun Khanna to collect the gold medal for postal history on Indian Army postal history, Second World War, 1939 to 1947. Varun Khanna, sir. The next gold goes to Shiva Shankara R. Shetty for thematic philately and brief introduction to the Indian banks. Shiva Shankara R. Shetty, sir, for thematic philately has won a gold medal. And now the highest marks winner, gold goes to Panya Mallikarjuna Pravin Shastri for thematic philately on the exhibit Painting and Painters, the World's Masterpieces Explode and Explain. Pravin Shastri sir has scored 92 out of 100. That is the highest for this SAMSKRITIPEX exhibition. And we also have 1 frame exhibit. I now request Sumitra Arya ma'am to please collect her certificate for 1 frame exhibit on stamps of great women by India Post. Sumitra Arya ma'am. Sumitra. Reshma PV for 1 frame exhibit on Our Future, Our Responsibility. I request Venkateshan Perumal sir to collect the certificate for 1 frame exhibit on Angels on the Waves. Venkateshan Perumal sir. We have Gauresh Mehra. Anyone to collect on behalf of? Yes, we have Shushil Mehra sir to collect the certificate on 1 frame exhibit on the stamp centenary 1955 for Gauresh Mehra. Revati Rajashekar. Do we have Revati Rajashekar ma'am here? Manu Sharma. For 1 frame exhibit on lighthouses of the world. Manu Sharma, yeah, please come on the dais. The next we go to the letter writing competition. I request Milind Machani to come and receive his award. Milind Machani for the letter writing competition has won first prize. Milind Machani. Sadhana P has won second prize. These are the school children who have participated in the letter writing competition.
Sadhana P has won second prize. A big round of applause for the school children for encouraging them. Hari Sundar Kaushik has won third prize. Hari Sundar Kaushik. This is the sub-junior group category. From first standard to fourth standard. Next, Bhumika has won first prize. Bhumika, I request Bhumika to please run to the dais. Bhumika has won first prize in the junior group, 5th to 7th standard. Next, Gayatri Machani has won second prize. Sai Achlesh. Congratulations to all the winners. Sai Achlesh has won third prize. Kritika. Is Kritika here? Kritika has won first prize in the senior group. She is in 10th standard. Keeping her board exams, she has participated in this letter writing competition. Congratulations, Kritika. Vanishri. Vanishri has won second prize. She is also in 10th standard. Diya. Diya has won third prize. This is Vanishri. Diya. I request Sachin Prabhu in the designer stamp competition. Sachin Prabhu has won first prize. Beautiful designs by the school children. Who is in 4th standard? Sachin Prabhu. Surya. Surya has got second prize. Masira Fatima. She has won third prize. She is in 1st standard. Please, a big round of applause for Masira Fatima. Shivanjika R. Nair has won first prize in the junior group. Shivanjika R. Nair. Shivanjana R. Nair. I think both are twins. They can come up to the stage. Shivanjika R. Nair and Shivanjana R. Nair. Twin sisters. Thanks a lot to their parents for encouraging the children to participate in this competition. Vishruth V has won third prize. Vishruth. Vaishnavi is in the senior group, has won first prize. She is in 8th standard. Her design is excellent. Vaishnavi has won first prize. Smriti Ganapati Egade has won second prize. Smriti Ganapati Egade. And the third prize goes to Ajay D. Ajay D. Thank you all. Thank you very much. I thank all the dignitaries for doing the honors. I congratulate all the award winners, not only in philately, the budding philatelists, not only into collection of stamps, but also into designing of stamps. Very good. Thank you very much. Now it's time for the presidential address from our Chief Postmaster General Srimati Sharda Sampath Madam. Please, ma'am.
Good morning. Captain, retired Shri Naveen Nagapaji, Postmaster General Shri L.K. Dash, Shri Gajbhay, Shri Chaitanya Devji, Shri Ramu, eminent philatelists here, Sushil Mehra ji, Agarwal ji, I see him there, and who else do I know? Sri Devi probably, and a whole host of all philatelists. The President of the Post-Crossing Society, Madam Bharucha ji, who's sitting very quietly among the audience today, Colonel Akhilesh ji, Post-Crossers, awardees of today's, of the concluding day of the SAMSKRITIPEX, parents, senior officers assembled here, ladies and gentlemen, and the press and media. I am extremely happy that Martyrs' Day has been observed in this fashion. January 30th would have been just another Sunday where all of us probably sipped our coffee or tea, but then this day, I'm sure, is going to hold out long in our memory. When it all started off, we wanted to do Martyrs' Day, but honestly not in such a grand fashion. We wanted to do it in the quietude of our own office, and then comes along Colonel Akhilesh. One by one, I cannot tell you the kind of energy this man possesses. He is like a devil possessed. I am sorry to say that, but that is the word I would like to use, because he is such a passionate person. And then he said, I'm planning to invite this, and I said, why don't we do a Kargil war hero? That would be in the fitness of things. And so when we were even planning and we had zeroed in on one or two and we thought whether they would be able to make it or their parents would be able to make it, here he is already zeroed in, called him up, invited Captain, and I was so beholden to him for this act. And thank you, Captain, for having accepted it. All of us know that Martyrs' Day symbolizes not only Gandhi's sacrifice to the country, it symbolizes the martyrdom, the sacrifice, the kind of blood and sweat and toil which so many of our freedom fighters have. Freedom fighters are timeless. They are blessed because they die twice. They die in the ordinary way, like all of us mortals do, and they die for their country. And that is why when the flag unfurls, I always feel that kind of pride, and I'm sure that each one of you feel it. I was asking Captain when I was in the adjoining room as to what really makes the soldier tick at that point of time when he is being faced with this. What are those thoughts which come to his mind? I'm sure that many of you would have also had a similar question. He said it's very difficult to answer. And today as he was doing his narration, I had only tears in my eyes. Honestly, I was trying to control it. He was telling the saga of probably every soldier, every person. My own family was involved in the Balakot strikes, and I know how painful it is to see soldiers. There is something called an Army Postal Service attachment, which each one of us have in our career. And I feel I'm so blessed to have the Army Postal Service attachment, because along the Satluj River, which was so pure, where our small little hut was, I'm sure LK would have this story, I'm sure Himanshu or Mr. Gajbhay, each one of you would have had your own story. But I remember as I walked across Satluj, instead of admiring nature, instead of admiring beauty, I went to each of these small little tombstones, and each of them had a poignant story to tell. A 21-year-old captain in the army, a 21-year-old Jawan, a 24-year-old this one, and how the narrations. And as you go along the river, you only find that such people, unknown, unheard, but what they've done for the country is so, so immense.
And I'm really happy today that the children are here. These children do not get to hear history, at least we. I remember in our history textbooks, Chittaranjan Das and Raja Ram Mohan Rai and Netaji and Subramanya Bharati and Kuvempu and each one, whatever's been the sacrifice, we have been witnesses to it, as history has been told in any form. But I sometimes feel that the kind of awareness that our children need to, we lament about the education system, but what are we doing about it? I'm no policy maker, but I have been a very passionate education reforms orientation because I had my background in education. In fact, when the new education policy was there, I was also one of the very team members on the board at that point of time. And I do remember, even in those days, the manner in which Singapore regiments, all of you must be knowing how training, military training is a compulsory part of the training which each man has to undergo in Singapore. I think it is time for our children to wake up, to go and see what a bunker actually means. He's been talking about bunkers. He's been talking about hand grenades. I remember that Army Postal Service attachment. And I tell you, it was a changing perspective, even those 7 days of attachment. There were landmines all across. And Major Ramanujam was there. And the landmines were just spread across everywhere. What is the kind of entertainment these people have? Just imagine, all the while guarding, all the while looking at which bunker and where this thing is going to happen. So they, they used to take their old banyans, they used to take their old towels, make it into small little balls, and then play cricket in the evening. That's the only source of entertainment. And whilst people stood guard, these people would have their small little entertainment. So the kind of life which a soldier leads, the kind of life which an Air Force pilot leads, the kind of thing. I have been to submarine when I was posted in Visakhapatnam for the President's rally. I'm sure that all of you have had your experience. I'm sharing this because from my heart, I found how difficult it was. V.V. Giri's grandson who took me down. He's in the Indian Navy. You cannot just breathe. It's such a small little slot. And to think the kind of things they eat, and we have naan and pakodas and samosas, while they are just there deep inside the sea. It's such a hair-raising occasion, and that we are all part together today, and I'm able to even share these thoughts. I think hats off to Captain Nagappa, who represents Naveenji, who represents so many soldiers. You've done us proud, and India is proud of you. And I think if we are able to feel that kind of a pride in ourselves, we've done our job. So grateful to you for having come today. I also want to thank the Postmaster General, Bangalore region, for having conducted this exhibition. I want to thank the jury. I think there were about 75 frames, which were competition class, and 45 in the invitees. Once again, I take this opportunity, because this is the valedictory function, to thank the invitee class for their splendid contribution, to Sridevi in particular for making that effort to put in Netaji, because it was so important that the department wanted that Netaji be celebrated in the manner he should have been. And thank you to all the children, all the parents, all the philatelists who nevertheless, in spite of that very short time, gave us an opportunity to have SAMSKRITIPEX the way it was done. To the jury, a very big thanks. And I'm very happy that such large number of people, children, participated in the letter writing competition, in the painting competition. And it just shows that despite all the odds, despite Omicron, despite whatever be the conditions, I think all of you children, all of you philatelists have been soldiers in your own way, that you have exhibited the best despite the odds in the current situation. Thank you. Before I go away, this is going to be my last special release on this place. So I would like to call upon Mr. Bhatt. Mr. G.D. Bhatt, please come. I would like to call upon IPO Philately, Mr. Venkatesh. Is he here? Please come. I would like to call upon you,
Please come, ma'am. Please come on stage. I would like to call upon your madam also. Please ask her to come. Please come, Shahid. So I am bringing these people because these are the hidden faces behind what we are doing today. Please come forward. We have released so many special covers. Ramesh is not here, I think, today. I am missing him very much. But these are the beacons of light. These are the people who have brought into account the flora and fauna. These are the people who brought us permanent pictorial cancellations at such short notice. These are the people who've done the GI covers. These are the people across. I'm missing South Karnataka and North Karnataka, but I really personally want to give a big ovation to them today. Thank you so much, and may your tribe continue. May you bring in many, many more special covers for the benefit of philatelists of this world, for the children, and for the betterment of mankind. Thank you so much. Thank you, ma'am, for kind words and the gesture of recognizing the behind the stage artists also. Though it's our duty, we have done a bit. It's all because of your guidance and your special focus on that, madam. We have nothing more to tell other than doing a Air India Maharaja for you. Thank you. Yes, ma'am, as you said, Colonel Akhil, always he's full of energy, and whenever he comes, we know that he has brought lots of work to us. But not only the work, the positive energy he brings. That's why probably army people have at that special privilege. Even at this age, they are called retired Jawans. There is no aged person. All are Jawans only in military, even after their retirement. Yes. Yes. These are the people from post crosses. Sorry, I'm turning this, but this is the only moment I can really thank all of you for the wonderful contribution. Yes, please. There is one post crosser who has come all the way from Bangladesh to attend this function. Please. A big thanks to Gandhi Peace Foundation, Chennai. Gandhi Peace Foundation, Chennai. Your contribution has been so immense to philanthropy, documented everything. Thank you so much for your valuable Yes, as Naveen Nagappa sir was explaining about his experience, I remember a clipping which I have seen once again yesterday. I don't know how many times I have seen that. There they say they never fight for the stars or anything else. They always fight for the logo of their battalion on the shoulder. They only remember that battalion's logo. They just, as he said, Jai Jai Durga Mata means J&K Rifles, just move ahead, nothing else in their mind. Thank you very much, ma'am. Once again, I thank our CPMG madam for the presidential address. Now it's presentation of mementos to our guests. First of all, I request our CPMG madam to please present a small token of gift and remembrance to our guest of honor, Shri Captain Naveen Nagappa.
Thank you, ma'am, and thank you, sir, for having accepted it. The next one is, I request Postmaster General, Bangalore Region, to please present a small memento to CPMG, madam. Now I request a small memento from Colonel to PMG, Bangalore Region. From CPMG, madam, to Colonel, sir. Yes, sorry. The next one is from Colonel, sir, to PMG, Bangalore Region, please. Now we are into the operation final bunker. That's vote of thanks. I request Shri Sudhakar Malya, sir, to please propose vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. We have come to the concluding part of today's function and it gives me immense pleasure to propose vote of thanks. On behalf of Bangalore Headquarters Region, I extend my sincere thanks to our respected Chief Postmaster General Karnataka Circle, Srimati Sharda Sampath Madam, for being the chief guest and gracing this memorable occasion. Thank you, Madam, for all the valuable guidance given for organizing SAMSKRITIPEX 2022 First District Philately Exhibition at Bangalore Region. Thanks for approving the special covers and pictorial cancellations released during the inaugural function. Thank you very much, Madam. It is our pride to have today Captain Naveen Nagappa, Seva Medalist, a Kargil War Hero, amidst us. Department of Post extends its sincere thanks to Captain Naveen Nagappa for being our guest of honor today for today's release of special cover on Martyrs Day and valedictory function of SAMSKRITIPEX 2022. And I request each and everybody to give a standing ovation to Captain Naveen Nagappa, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. I also extend our sincere thanks to Colonel Akhil Kumar, who has been with us for all such philatelic activities and who has been the backbone of today's function. Thank you, sir. Thank you very much. I extend my sincere thanks to our respected Postmaster General, Bangalore Headquarters Region, Sri L.K. Das, sir, who has been the main architect of this SAMSKRITIPEX 2022. Thank you, sir. Thank you very much. My sincere thanks goes to our DPS Headquarters Region, Sri M.B. Gajbiye, sir, who has been supporting us in all such activities. Thank you, sir. Our special thanks to proponent of today's special cover on Martyrs Day, that is Philatelic Society of Karnataka. So, sincere thanks to you, sir. Our heartfelt thanks also goes to Sri Chaitanya Dev, President of Karnataka Philatelic Society, Sri Ramu, who have conducted today's dialogue on value and importance of Gandhiji stamps. Thank you, sirs. Thank you very much. Our sincere thanks also goes to all the members of Karnataka Philatelic Association who have been with us today. Sincere thanks is extended to all the participants of SAMSKRITIPEX 2022 for their active participation and making this district level first virtual exhibition a grand success. All the suggestions and feedbacks given during the interaction session will be taken note of for exhibitions to be conducted in future. Once again, congratulations to all the award winners and all the best for their future endeavors. We also thank the jurors of SAMSKRITIPEX 2022, Shri Virendra Sharma from Jodhpur and Shri Madhukar Devgamkar from Kolkata for being the jurors for SAMSKRITIPEX 2022 and also for having interactive session with all the participants on 25/1/2022. We also extend our
Affectionate thanks to all the school children who had actively participated in the letter writing and design a stamp competition. Thanks to all the teachers and parents for encouraging and guiding the children to participate in the competition. Once again, congratulations to all the winners and all the best for all those who have participated in the competition. Our heartfelt thanks also goes to press and media for their excellent coverage and wide publicity given for today's release function and valediction of SAMSKRITIPEX 2022 and all through our district level virtual philatelic exhibition. Thanks to Kailash Printers for all the support extended in excellent printing of all our materials for SAMSKRITIPEX 2022. I also would like to thank Shri Himanshu Chaudhary, SSPO's Bangalore East Division, who has been with us for smooth conducting and successful conducting of SAMSKRITIPEX 2022. Our thanks also goes to all the officers of Circle Office, Regional Office, NK Region, SK Region, and each and everyone who have supported us in conducting SAMSKRITIPEX 2022. We also thank all the divisional heads of Bangalore headquarters region for their support, and we also extend our warm thanks to Sri G.D. Bhatt, Mr. Venkateshaya, and philatelic section of Circle Office, and our technology team from Bangalore headquarters region. I also thank Srimati Vani for rendering melodious invocation today morning, and finally I would like to thank Jayalakshmi and Miss Saista, who have made this SAMSKRITIPEX 2022 a very successful one. They have put their efforts from last 2 months during extended hours, during Saturdays, Sundays, and they have worked for the extra hours each and every day. So thank you very much, madams, for your wonderful contribution for this SAMSKRITIPEX 2022. And finally, I would like to thank each and everyone who have directly and indirectly contributed for success of this SAMSKRITIPEX 2022. Thank you, one and all. Thank you, sir, for thanking everybody. A small correction, please. The special cover is sponsored by Prayag Philatelic Society. Please, to straighten the records. Thank you very much. I thank the administration of Bangalore GPO also for providing the best possible accommodation and making all the arrangements today. Thank you very much. With this, hope we have conquered today's day with the last bunker being conquered, and we have put up our flag on Martyrs' Day. With this, we call it a day for today. Thank you very much. Thank one and all. All the guests are requested. Please, a high tea is arranged. Yes. Now it's time for national anthem. Sorry.
you.